Up next on UBC, brought to you by... Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Butereve ennaku z'omwezi tubala 17 omwezi gwa mukaaga omwaka 2021 nkubuzaako gyona gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero gweno ali eyo alumizibwa mu ngeri emu oba endala nsaba Mukama Katonda akutekeko omukono gwe ogw'ekyuma abaviiriddwako abaabwe nabo Mukama Katonda nate abagumye nze Marion Nakitene tuba n'amawulire mu kadde kano era nga tukuleetedde bingi katusooke tulabe nate ebikulembedde mu gaaleero n'oluvannyuma nkomewo nga kuwe mu bujjuvu toseguka. Eddagala erigema eryaleeteddwa likwasiddwa abalikuuma. Nate waliwo okutya nti waliwo abalwadde abatandise okufiira mu mayumba. N'okusunsula baminisita kukomenkerezeddwa. Ate bannayuganda abagenda okukiika mu za Olympics 5 basiibuddwa. Weewaawo tukola bulungi okutwekuumirako wano ku UBC leero tegeeza muno nti tutandise era kangatandika ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne munne wa Democratic Republic of Congo bwe bafaanaganya emirimu. Felix Tshisekedi Tshilombo batongoza omulimu gw'okukola enguudo ezigatta amawanga gombi. UBC eyogeddeko n'agenda okukulira omulimu guno Wilson Bagonza ku ngeri gavumenti gy'egenda okukwataganyamu emirimu mu nteekateeka eno. Omukolo gw'okutongoza okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo gwakoleddwa munda mu Congo ku kitundu ky'e Kasindi okumpi n'ensalo y'Empondo mu disitulikiti y'e Kasese. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne munne bafanaganya emirimu wa Congo Felix Tshisekedi batongoza okuzimba enguudo eziwerako ezinagasa amawanga gombi naddala mu by'ensuubulagana. Sous les acclamations de l'assistance. Enguudo ez'okuzimbibwa kuliko oluwezako kilomita 8 oluva e Kasindi okugenda e Beni. Oluva e Beni ogenda e Butembo nga luwerako kilomita 5.4 mu ggwanga lya Congo. N'oluva e Bunagana mu disitulikiti y'Ekisolo e Uganda olweyongerayo paka Luthuru Goma mu DRC nga luwerako kilomita 89. Gavumenti ya Uganda ng'eyita minisitule yaayo ey'ebyentambula sako n'eya Congo buli emu yakuwaayo miliyoni za $6 z'ensimbi za kunonga obumbi 233 bye bitundu 4 ku buli 100 ku nsimbi ezinakola enguudo zino eziwera ku kilomita 223. Ensimbi ezeetaagibwa okukola omulimu guno ziri miliyoni 330
eza $. 60% of that money from development partners, private sector financing, and bring it into the project. Now, the idea is that money from the contractor will be injected into the project, used to construct the roads up to tarmac level. Then the contractor will charge tolls for the road users. And then that money, the 60%, will be recovered through tolling. Kisuubirwa nti project eno yakutumbula ebyensuubulagana wakati wa Uganda ne Congo. Enguudo zibadde mbi nnyo, bannayuganda kitufadde bakozesa enguudo zino ez'e Congo nga bajjayo ebyobusuubuzi, naye enguudo zibadde mbi nnyo emmotoka tezisobola kuyitamu. Naye twebaza Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omukago gwaguddewo ne ggwanga lya Congo nti kigenda tuyamba nnyo okulaba nga ebyenfuna bijja mangu mu ggwanga lyaffe Uganda. Project eno egenda tuyambako ffe ng'abayuuthi tujja kuba nga tukola businesses bulungi. Secondly, egenda kuizeninga transport. Obuvenje tebugenda kubaawo ennyo. Mu kifo ky'okutwala ennaku 3 bajja kutwalanga essaawa nga 6 oba 5 batuuke gye bagenda. Okusinziira ku kitongole ekiwoza omusolo mu ggwanga lya Uganda, Uganda efuna ssente nnyingi eziva mu musolo okukuŋŋaanyizibwa mu byamaguzi ebitwalibwa e Congo, era bagamba nti okulongoosa enguudo kyakuyamba nnyo n'ensimbi zino okweyongera. Uganda exports goods worth about $500 billion for the last financial year, 2020, to DRC. That can easily quadruple or even times 4, 5 or 10 once the road is good. Because once there is no access by road, then you leave the DRC market. Ng'asinziira mu ggwanga lya Congo, President Museveni yategeezezza abeeno nti oluvannyuma lwa DRC okwegatta ku mukago gwa East African Community bakukolera wamu ebigasa abantu baabwe okubakulaakulanya. So I want to thank His Excellency Tshisekedi. Je voudrais remercier son Excellence Monsieur Tshisekedi for bringing Congo into the East African community. Et de nous avoir conduit dans cette Union africaine. Because Congo outside the East African community was artificial. Parce que le Congo en dehors de la communauté est-africaine était artificiel. You cannot talk of East African community without Congo. Nous ne pouvons pas parler de la communauté d'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est sans parler du Congo. And we are ready for more projects. Et nous y sommes encore pour beaucoup plus d'autres projets. Au lieu de construire des murs entre nous, il vaut mieux construire des ponts. Okuzimba obutale ku nsalo y'empondwe ku saidi ya Uganda ne saidi ya Congo kugenda maaso okutumbula ebyensuubulagana. Bernard Yiga, Kasese. UBC LEERO wetweyongerayo kakati doozi z'eddagala erigema COVID-19 emitwalo 17 mu 52 zaatuuse mu ggwanga mu kiro ekikeeseza leero. Guno mulundi gwakusatu ng'eddagala erigema COVID-19 lireetebwa mu ggwanga. Eddagala lino lyagabanyiziddwa dda okulaba nga ligenda we lirina okuweerezebwa mu malwaliro agatali gamu. Eddagala lino lyaweereddwayo gavumenti ya Bufalansa era omusasi waffe kaatandikira. Ku ssaawa z'akawuza amasigo olunaku lw'eggulo eddagala lino lyatuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga lyajjidde ku nnyonyi ya KLM. Lino lyayanirizziddwa abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu nga bali wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bunyisa eddagala mu ggwanga ekya National Medical Stores. Olwaleero mu butongole abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu bakwasiddwa eddagala lino okuva mu mukago gwa UNICEF. Oluvannyuma lw'okukakasa eddagala lino minisitule y'ebyobulamu eriwadde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bunyisa eddagala mu ggwanga okukola omulimu gwakyo. Minisita w'ebyobulamu omulonde Dr. Jean Ruth Acheng wano wasinzidde n'akakasanga eddagala lino bwe lijjidde mu budde obutuufu. The coming in of these vaccines at this time is very timely because we have just exhausted what we had and then this one comes in.
everybody is looking forward to getting vaccinated. The pandemic, as you are all aware, has spread to the entire country. The number of admissions are very high. The numbers of deaths is also high. In other words, we are in a state that needs all hands to come together to address the pandemic. Newankubadde ng'eddagala erigema COVID-19 lituuse mu ggwanga wabula bakusookera kwabo abafuna ddoozi yaabwe ey'okubiri mpozi n'abo ab'enkizo. We will still implement His Excellency's directive of ensuring that all teachers and workers in schools are vaccinated. Ezo doozi zimaze okutuuka wano kati kye tulindiridde kutandika okuzisaasaanya wonna mu ggwanga. Minisitule y'ebyobulamu w'enaaba etulagidde. N'olwekyo omulimu gw'okutwala vaccine zino mu districts gutandikirawo embagirawo enkya ku makya nga bwe tutambuza vaccine zino. Ate ye ambasada wa Bufalansa mu Uganda Jelas Amanda asabye bannansi okujjumbira enteekateeka y'okwegemesa ng'emu ku ngeri ey'okutangira ekirwadde kya COVID-19. An issue of health, it is our duty. France, but beyond France, the EU, to take our part of responsibility to all over the world to find solutions to tackle this issue. Abakungu mu minisitule y'ebyobulamu bagamba nti bwe gunaatuukira omwezi gw'omunaana bakwongera okuleeta ddoozi eziri eyo 68,888 okwongera okulwanyisa n'okufufugaza ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga. Nze Sula Kagugube, UBC Entebbe. Sula Kagugube Entebbe. Kakati yo poliisi y'e Mukono ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Mubangizi Pius wamu n'abakulembeze b'okukyalo Nantabuulirirwa ekisangibwa mu kibuga Mukono basitukiddemu okwongera okusomesa abantu ku ngeri gye bayinza okwongera okwetangira ekirwadde kya COVID-19 kyeyongedde nnyo mu kitundu kino. Kino kidiridde ssentebe w'ekitundu kino Mpaata Martin kyalisa okufuna amawulire ag'entiisa ng'abamu ku batuuze bwe batandise okufiira mu mayumba gaabwe. Olw'ekirwadde kya COVID-19 okwongera okutirimbula abantu mu ggwanga, abakulembeze Mukono basitukiddemu okutandika okusomesa abantu okwerinda ekirwadde kino nga bava nju ku nju. Enteekateeka eno etandikidde ku kyalo Nantabuulirirwa ng'ewomeddwamu omutwe osi w'ekitundu ssaako ssentebe w'ekitundu Mpaata Martin, era nga mu bibasomesezza mubaddemu abagoba ba boodabooda, abasuubuzi ssaako abantu ba bulijjo. Bano bakubiriziddwa okufaayo okussa mu nkola ebiragiro eby'okwetangira ekirwadde omuli okwambala zi masiki, okwewa amabanga, okunaabanga mu ngalo buli kiseera ssaako okugondera ssaawa za kafyu. Kansalazi ffenna ne tusalawo ne tugamba ebiragiro bya Ministry of Health bye yateeka mu nkola tuyitemu mu bantu baffe ng'ekyalo, buli omu nga tumubuulira kyalina okukola kwambala masiki, kunaaba mu ngalo, business centers teekako amazzi. Kozi buno obulamu bwabwe nga bo naffe, so bwe twerinda ne tufoloyinga sokisi ze baateekako kiba kigenda tterera. Teteetaagisa twarestinga babooda, teteetaagisa twarestinga bantu bwe ziwera 12 ababooda emirimu baba bakitadde awo, bwe ziwera emu aba bizinesi ssaawa 3 abantu nga bali waka. Awo tugenda kavinga ekyalo kyaffe nga tekiina. Ate ye ssentebe w'ekyalo kino era nga y'omu ku babadde ku ddimu lino annyonnyodde okusoomoozebwa kwasanze mu kaweefube okukubiriza abantu okwekuuma ekirwadde kino omuli n'abangi okubiteekamu ebyobufuzi. Okusookera ddala abatuuze baffe baabitwala politiko nti COVID bulwadde bwa Museveni, naye gye bugenze olabira ddala nga baganda baffe bafa. Bantu batenze okufiira mu nnyumba. Wiiki ewedde ewanga wano nasanga omuntu ng'afiiridde mu nnyumba. Kwe kuvaayo ne tugamba nti katukubirize abantu baffe bambale bulungi masiki. Abamu bazifuula nekeresi n'ajambala bw'ati n'atambula mu kkubo nga talina masiki. Obulwadde bungi era tujja bagamba nti obulwadde ddala gye buli, naye twagala beeyongera okuteeka amateeka mu ngalo, amateeka mu nkola nga banaaba mu ngalo,
nga bakozesa sabbuuni sanitizer zonna bazikozese beeyongere okwekuuma obulwadde kubanga bo gye buli. Eyo y'embeera eri mu kitundu ky'Mukono tweyongera okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Kakati kyo ekirwadde kya COVID-19 ekireetebwa akawuka akamanyiddwa nga korona akaviirako okukosa omuntu mu kussa olwo n'amawuggwe n'alemererwa okussa obulungi. Mu mbeera eno waliwo ekyuma ekikoleddwa ekiyambako abalwadde abali mu mbeera embi oba abalemereddwa okussa ng'abakugu b'ebyobulamu bokka be balindiriddwa okukikakasa. Ekyuma ekiyambako abalwadde ba COVID-19 okufuna omukka gwe bassa ekimanyiddwa nga helmet non-invasive ventilation mu lulimi olufuutifuuti singa kikakasibwa kyakuyambako okukendeeza omuwendo gw'abalwadde ababadde bafa awamu n'okukendeeza ku kusaasaana okw'obulwadde obwa COVID-19. Dr. Bruce Kirenga akulira eddwaliro ery'ebyamawuggwe agamba ekyuma kino bakijja mu mawanga ag'ebweru kyokka nga kyetaaga okusooka okwekebejja n'okugezesebwa nga tekinnatandika kukozesebwa mirimu mitongole. This is new technology. It has just arrived and we are going to test it. Probably on about 20 patients and then we'll advise the country to see. So these are the things which we are using to treat people who have critical COVID. It's going to be a game changer. Just sit there and you are getting your oxygen, you are getting your pressure. You've seen it has even where you can put a straw, you can drink water, you can open it up. That will be so that is COVID. Okusinziira ku bakugu obulwadde bwa COVID-19 bukosa nnyo amawuggwe ekireetera abulina obutassa bulungi era ng'ekizibu kino kiviiriddeko abalwadde bangi okwabulira obulamu bw'ensi. This air you see here has a lot of weight. I don't know whether you realize it. When you are normal, you move it in and out. You fall sick, you will see. This air becomes too heavy for you to move. And that's what we call the work of breathing. So because these people's lungs are weak, now they can no longer pull this heavy air into their lungs and out. So now we start to support them. We give them oxygen, but now we give them support using pressure from a machine to move this air into them. This is what we call positive airway pressure. What people maybe have heard is CPAP. Now, when people fail on that, then we need to put a tube down their lungs, relax them, what people call knocking them down, and now a machine breathes for them. And that's what we call a ventilator. Abakugu wano we basinzidde ne bategeeza ng'ekyuma kino ekiyambako omuntu okussa bwe kyetaagisa era nga kijjidde mu kaseera akatuufu okuyambako okusindika omukka mu mawuggwe g'abalwadde. UBC leero tukyeyongerayo ebyo nga tubitadde wabbali kakati bannayuganda bakubiriziddwa okwongera amaanyi mu kunyweza ebiragiro ebyayisibwa okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 naddala mu kiseera kino ng'abalwadde abasinga okukwatibwa akawuka beeyongera buli ssaawa ng'ate n'obujjanjabi okubufuna kiyinza okubeera ekizibu. Kakati by'ebitongole biri mu mulimu gw'okuwandiisa n'okutwala abantu ebweru w'eggwanga okukola emirimu wabula nga baagala gavumenti eyingire mu nsonga y'okuba nti waliwo abamu abaafuna visa zaabwe nga balemera mu disitulikiti eyo gye babeera nga tebasobola nate kudda mu Kampala kubeera nga bagenda okukuba ebyeyo. Ezra Mugisha akulira kampuni ya Herobu Services Uganda Limited nga ze zimu ku kampuni ezirina olukusa okufunira abantu emirimu ebweru w'eggwanga agamba nti embeera eri mu ggwanga olw'ekirwadde kya lumiimamawuggwe COVID-19 era nti abali balowooza nti COVID-19 kazanyo ka byabufuzi batuuza buuza mabega. Naye leero mbadde neegayirira buli muntu yenna nga neewombeese nti mbeegayiridde leka turespektinge kyebayita SOPs ministry zeyatuwa ne gavumenti zeyatuwa tusigaze obulamu. Abali mu mulimu guno wabula basaba gavumenti
eyingire mu ngeri emulimu gwabwe gye gwesibyemu naddala mu kiseera kino nga waliwo obukwakulizo obujja naddala ku by'entambula. Bwe twogerera kati centers zetubadde tutrainingiramu abaana olidde zaagaliddwa kubanga nazo zibalwa ng'amasomero amalala. Nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya Uganda Association of External Recruitment Agencies UELA, bagamba gavumenti eyambeko okutagulula embeera naddala eri abo ababadde batuusizza okugenda ku kyeyo. Kwe kusaba kwe kumu kwe twandibadde tusaba gavumenti nti abantu we baggalirawo waliwo abantu abalina visas abali mu sekita nga companies zirina visas ezisukka mu 1,200 wabeerewo enkola etukkiriza okulaba nti tusobola okusinkana abantu bano nga bayise mu mitendera gavumenti gye yateekawo n'ensi yonna egikkirizibwa mu kutambula. Wabula bano bakanyiza n'okwongera okumyumyula obukwakulizo kubanga kiraga kaati nti Lumiima Mawugwe afunze ekyonga. Ndi Salon Kasibante ne Jane wano mu kibuga Kampala. Weewaawo UBC leero tukyeyongerayo n'amawulire gaffe gakatisa abalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalo alabudde bannayuganda obutagatika byabufuzi mu nsonga za COVID-19. Okwogera bino abadde mu kusabira omwoyo gwa Bishop Benon Mageza abadde atwala Northern Kigezi afudde COVID-19. Ono ajjukiza bannayuganda okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu okusobola okwewala ekirwadde kino. Mu bubaka bwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'atisse Jim Muhwezi alabudde abantu okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 era ono awaddeyo obukadde 2 buyambeko mu lumbe omugenzi waakuziikibwa mu disitulikiti y'e Rukungere. Emyaka 4 gyokka kubanga yawulibwa mu 2017 mu January. Tumusayiddwa nnyo, abadde musajja ayagala enkulaakulana. Bwe yali nafuuka mulabirizi yali muwanika wa bulabirizi, n'olwekyo tumusaaliddwa nnyo. Naye ng'ekkanisa ya Uganda tufiiriddwa kuba kakati wano mulabirizi wa kusatu nga ekirwadde kino ekya ssenyiga ekikambwe kibatugumbula. Nsaba abantu mujjumbire okugoberera ebintu ebyo ebitwereddwa, okwesuula amabanga, okunaaba mu ngalo, okukozesa sanitizer, okwambala zi mask, ate si ekyo kyokka, n'okwegemesa. Temubiteekamu bannange bya bufuzi kuba baga nti okwegema bino era mulimu n'abamu ababadde batulumba. Abo bagundi abo bakibishopu abo babagula buguzi abo balimberimba abantu. Kale tebereza nze bakaŋŋema kati emirundi 2. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuza kisatu omulamu nkomo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno nkusaba tuseguka. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission.
Prosper with Airtel Money today. Become an Airtel Money agent. Apply or register today as an Airtel Money agent free of charge. Or call us on 0800 327 327 toll free. Submit your business documents to be verified by Airtel Uganda free of charge. Feedback will be communicated within a maximum of 5 working days. The Airtel team will be in touch with you for the next business steps, still at no cost. Inquiries, applications, or registrations and verification are all free of charge. To register or know more, call us today on 0800 327 327 toll free. Airtel, the smartphone network. COVID-19 kijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear a mask properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. Obadde okyeteekerateekera. Kaseera kakanaayo kyani mu kisaawe ky'omupiira kalimu vaawo mpitewo kaakaasa mmeeme n'obuwanguzi bw'ebyafaayo kyonna ekibaawo ng'abawagizi tuyimirira wamu ne ttiimu zaffe okutuusiza ddala ku nkomerero. Gino gye mipiira gy'oteekeddwa okulaba. Weekuumire ku GoTV olw'emipiira egy'akamalirizo egitabangawo mu byafaayo by'omupiira. GoTV, love it. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. Waliwo alabika Bobo. Nze ndi waneeno. Wingidde yutya? Ne Airtel Money Mastercard. Nga toyadde bank account. Si kaadi bya mu bbanga si plastic ate yeesigika. Kati ey'okulayo ki? Njagala kulya nansi ekirabo kya birthday, kubookinga flight ticket, kusasula TV subscription, ntumye n'ebyamaguzi. Weefunire Airtel Money Mastercard si kaadi naye ekolera ddala nga yo. Gifune ku menu ya Airtel Money. Nyiga *M85*779# oba funa My Airtel app okuva mu Google Play oba App Store nga kiwedde. Airtel, the smartphone network. Buterevu UBC LEERO tukyagenda maaso kino kitundu kya kubiri kankitandike n'enkya ya leero ekitongole ekiteekerateekera ekibuga ekya KCCA nga kiyambibwako poliisi kimenye ekizimbe ekigambibwa okuzimbibwa mu bukyamu ku ttaka lya paaka enkadde erudde ng'eddaabirizibwa ng'omu ku kaweefube w'okutumbula omutindo gw'ekibuga. Mulimu gwe gye buvuddeko waliwo abantu abaakuba ebibaati mu paaka enkadde
nga bagezaako okugabana poloti n'okulaga obwannannyini mu paaka, ekintu ekyaleetawo okusatira. Wabula ng'omu ku kaweefube w'okugoba abeesenza ku ttaka lya paaka eno, ekitongole kya KCCA nga kiyambibwako poliisi bakedde kumenya kizimbe ekyali kyazimbibwa mu bukyamu ku ttaka lya paaka eno. Abakwasisa amateeka mu KCCA basazeewo okuleeta ekimotoka ekyakazibwako kiweetiiye kusiguukulula ekizimbe kino, anti bulijjo ow'ebba ng'otamuwemukira teweebikka. Bakira bino bigenda mu maaso nga baddereeva ba takisi bamuga awatali kutemya yadde ku mmunye. Bano basiimye KCCA olw'ekikolwa kino wakati mu kutegeeza ng'omulanga gwe gwanukuddwa anti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente. Ekisookera ddala tusooka okwebaza Executive Director mukyala Kisaka, maama weebale nnyo, weebalire ddala omulimu gw'okoze. Watusiba tugamba abaggaga paaka President Museveni yagituwa naye we tuwugira bo balowooza tusiika binyomo mu kamwa. Babavubuka abasombi ba scrap bagufudde mugano olw'okusomba ebyuma ebimenyeddwa era nga wano abamu ku bo batuuse n'okufuna obutakkaanya olwo n'ekikone ne kiramula kwani nannyini maali erondeddwa. Ssentebe wa paaka eno Mulindwa Muhammad ategeezezza nga kino ekikoledde bwe kigenda okwongera okuyambako mu kugaziya paaka eno. Omulimu omunene gwekoze nti ensonga zaffe ze twakomplaininga zaatuuka bulungi nnyo, tujja omujjuzo ku nguudo tuyingire paaka yaffe. Omwogezi wa KCCA Daniel Nuwe Abine ng'ayita ku lukomo lw'essimu akakasizza omulimu gw'okumenya ekizimbe kino. Ono alabudde abalala abazimba ebizimbe nga tebalina lukusa na bisaanyizo obuteetantala. Wabaddewo okumenya ekizimbe kibadde kizimbibwa nga tekirina lukusa, nga bano baweebwa buyite okulabula ne batakugoberera era ne baweebwa n'okulabula okwokubiri awamu n'okwokusatu tebataagoberera era Otukoze bulungi agono ge tusobodde okukutusaako olunaku olwaleero olwakadde. Lindirira ku ssaawa 2 mawulire mu Lungereza. Nze Marion Nakitene nate tujjukira okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 nga twambala masiki, tunaaba mu ngalo nate twewa amabanga. Takuumira mpeera ku nkuumire, weeraba. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and